Hi friends, welcome RJ Hacks in the പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബോക്സ് ലൈറ്റ് ആണ്. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഗീവ് അവേ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററാണ്, ഒരു ടോ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് ഗീവ് അവേ ആയിട്ട് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. Till I get up, time is barely on our side. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതേപോലെ ഒരു ബൾബ്. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. പിന്നെ നമുക്കൊരു തെർമോകോൾ കട്ടറും ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബൾബ് ഹോൾഡർ. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതേപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു ഹോൾഡർ ഇടണം. നമുക്ക് ആ ബൾബ് ഹോൾഡർ വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഹോൾഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബൾബ് ഹോൾഡർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ബൾബ് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഫെവിക്കോളാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ രാവിലെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത്, അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. രാത്രി ആണെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടാകും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈപോഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ട്രൈപോഡിൻ്റെ ആ ഹാൻഡിൽ അവിടെ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആ ബോക്സിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹോളിൽ ആ ഹാൻഡിൽ കയറ്റി കൊടുക്കാം.
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ ഇനി നല്ല വീഡിയോസിന് RJJ ഹാക്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഗീവ് അവേയുടെ കാര്യം മറക്കണ്ട. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലെയും ബൈ.